Om Namo Bhagavate Shri Aurobindo. Om Anandamayi. Om Chaitanyamayi. Om Satyamayi. Om Parame. Om Peace, Peace, Peace. Peace to the mind, peace to the vital, peace to the physical, peace to the emotions, peace to the people around the world. Page 481, the Book of Yoga, Book 7, Canto 2, the Parable of the Search for the Soul. Lay a dire custom's claim upon his heart. Aroused from sleep, they can be bound no more. Afflicting the daylight and alarming night, invading at will is outer tenement. The stark gloom's grisly dire inhabitants, mounting into God's light, all light perturb. All they have touched or seen, they make their own. In nature's basement to lodge, mind's passages fill, disrupt thought's links and musing sequences. Break through the soul's stillness with a noise and cry, or they call the inhabitants of the abyss. Invite the instincts to forbidden joys. A laughter wake of dread demonic mirth, and with nether riot and revel shake life's flow, impotent to quell his terrible prisoners. Appalled the householder helpless sits above, taken from him his house, his is no more. He is bound and forced, a victim of the play, or allured, joys in the mad and mighty dearth. Is nature's dangerous forces have arisen, and hold at will a rebel's holiday.
Aroused from the darkness where they crouched in the depths, prisoned from the sight, they can be held no more. His nature's impulses are now his lords. Once quelled or wearing specious names and vests, infernal elements, demon powers are there. Man's lower nature hides these awful guests. Their vast contagion grips sometimes man's world. An awful insurgence overpowers man's soul. In hours and hours the huge uprising grows. Hell's companies are loose to do their work. Into the earthways they break out from all doors. Invade with bloodlust and the will to slay, and fill with horror and carnage God's fair world. Death and his hunters stalk a victim earth. The terrible angel smits at every door. Page 482. An awful laughter mocks at the world's pain, and massacre and torture grin at heaven. All is the prey of the destroying force. Creation rocks and tremble top and base. This evil nature, housed in human hearts, a foreign inhabitant, a dangerous guest. The soul that harbors it, it can dislodge. Expel the householder, possess the house. An opposite potency contradicting God, a momentary evil's almightiness,
has straddled the straight path of nature's acts. It imitates the Godhead it denies, puts on his figure and assumes his face, a Manichean creator and destroyer. This can abolish man, annul his world, but there is a guardian power. There are hands that save, calm eyes, divine regard the human scene. All the world's possibilities in man are waiting as the tree waits in its seed. His past lives in him, it drives his future space. His presence acts fashion his coming fate. Hide in his house of life, the demons of the unknown overshadow his mind, casting their dreams into live molds of thought, the molds in which his mind builds out its world. His mind creates around him its universe. All that has been renews in him its birth, all that can be his figured in his soul, issuing in deeds its course on the roads of the world, obscure to the interpreting reason's guess. Lines of the secret purpose of the gods, in strange directions runs the intricate plan, held back from human foresight is their end and the far intention of some ordering will, or the order of life's arbitrary chance, finds out its settled poise and fated hour.
Page 483. Our surface watched in vain by reason's gaze, invaded by the impromptus of the unseen. Helpless records the accidents of time, the involuntary turns and leaps of life. Only a little of us foresees its steps. Only a little has will and purposed pace. A vast subliminal is man's measureless part. The dim subconscient is his cavern base. Abolished vainly in the walks of time, our past lives still in our unconscious selves, and by the weight of its hidden influences is shaped our future self-discovery. Thus, all is an inevitable chain, and yet a series seems of accidents. The unremembering hours repeat the old acts, our dead past round our future's ankles clings and drags back the new nature's glorious stride, or from its buried corpse old ghosts arise, old thoughts, old longings, dead passions live again, recur in sleep, or move the waking man towards that force the barrier of the lips, to deeds that suddenly start and overleap, is head of reason and is guardian will, and old self lurks in the new self we are.
Hardly we escape from what we once had been in the dim gleam of habit's passages. In the subconscious darkling corridors, all things are carried by the porter nerves, and nothing checked by subterranean mind, unstudied by the guardians of the doors, and passed by a blind instinctive memory, the old gang dismissed, old cancelled passports served. Nothing is wholly dead that once had lived. In dim tunnels of the world's being and in ours, the old rejected nature still survives. The corpse of its slain thoughts raise their heads and visit mind's nocturnal walks in sleep. Its stifled impulses breathe and move and rise. All keeps a phantom immortality. Page 484. Irresistible are nature's sequences. The seeds of sins renounced sprout from hid soil. The evil cast from our hearts once more we face. Our dead selves come to slay our living soul. A portion of us lives in present time, a secret mass in dim, inconscious groups. Out of the inconscient and subliminal horizon, we live in mind's uncertain light and strive to know and master a dubious world whose purpose and meaning are hidden from our sight. Above us,
dwells a superconscient God, hidden in the mystery of His own light. Around us is a vast of ignorance, lit by the uncertain ray of human mind. Below us sleeps the inconscient dark and mute. But this is only matter's first self-view, a scale and series in the ignorance. This is not all we are, or all our world. Our greater self of knowledge waits for us, a supreme light in the truth conscious vast. It sees from summits beyond thinking mind. It moves in a splendid air transcending life. It shall descend and make earth's life divine. Truth made the world, not a blind nature force. For here or not, our large diviner heights, our summits in the superconscious blaze, are glorious with the very face of God. There is our aspect of eternity, there is the figure of the God we are. His young, unaging look on deathless things, His joy in our escape from death and time, His immortality and light and bliss. Our larger being sits behind cryptic walls. There are greatness hidden in our unseen parts that wait their hour to step into life's front. We feel an aid from deep indwelling gods. Page 485. One speaks within, light comes to us from above. Our soul from its mysterious chamber acts.
Its influence pressing on our heart and mind pushes them to exceed their mortal selves. It seeks for good and beauty and for God. We see beyond self's walls our limitless self. We gaze through our world's glass at half-seen vasts. We hunt for the truth behind apparent things. Our inner mind dwells in a larger light. Its brightness looks at us through hidden doors. Our members' luminous grow and wisdom's face appears in the doorway of the mystic word. When she enters into our house of outward sense, then we look up and see above her sun, a mighty life self with its inner powers, supports the dwarfish modicum we call life. It can graft upon our crawl two poisoned wings. Our body's subtle self is throned within in its viewless palace of veridical dreams that are bright shadows of the thoughts of God. In the prone, obscure beginnings of the race, the human grew in the bowed ape-like man. He stood erect, a godlike form and force, and a soul's thoughts looked out from earth-born eyes. Man stood erect, he wore the thinker's brow, he looked at heaven and saw his comrades' stars. A vision came of beauty and greater birth, slowly emerging from the heart's chapel of light, and moved in a white lucent air of dreams. He saw his being's unrealized vastnesses. He aspired and housed the nascent demigod. Out of the dim recess of the self.
Page 486. The occult seeker into the open came. He heard the far and touched the intangible. He gazed into the future and the unseen. He used the powers earth instruments cannot use, a pastime made of the impossible. He caught up fragments of the omniscience thought. He scattered formulas of omnipotence. Thus, man in his little house made of earth's dust grew towards an unseen heaven of thought and dream, looking into the vast vistas of his mind on a small globe dotting infinity. At last, climbing a long and narrow stair, he stood alone on the high roof of things and saw the light of a spiritual sun. Aspiring, he transcends his earthly self. He stands in the largeness of his soul newborn, redeemed from encirclement by mortal things, and moves in a pure, free spiritual realm as in the rare breath of a stratosphere, a last end of far lines of divinity. He mounts by a frail thread to his high source. He reaches his fount of immortality. He calls the Godhead into his mortal life. All this the Spirit concealed had done in her. A portion of the mighty Mother came into her as into its own human part. Amid the cosmic workings of the gods, it marked her the center of a wide drawn scheme, dreamed in the passion of her far-seeing spirit to mold humanity into God's own shape and lead
this great blind, struggling world to light or a new world, discover or create. Earth must transform herself and equal heaven, or heaven descend into earth's mortal state. But for such vast spiritual change to be out of the mystic cavern in man's heart, page 487. The heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded rooms and stand uncovered in that nature's front and rule its thoughts and fill the body and life, obedient to a high command she sat. Time, life, and death were passing incidents, obstructing with their transient view her sight that must break through and liberate the God imprisoned in the visionless mortal man, the inferior nature born into ignorance. Still took too large a place. It veiled herself and must be pushed aside to find her soul. End of Canto 2. Panorama of Savitri by Sri M.P. Pandit. Every day after all the work was over,
When Satyavan was going to sleep, she would sit by his pillow side and would think all her energy was getting drained. Each drop of rain on the roof was like a stab because the time was approaching, and she brooded and brooded. She felt weak. On one such moment, she suddenly hears a voice from the heights of her own being. Is it for this that thou wert born, to nurse grief in thy heart? Savitri replies, what shall I do? My strength is taken away from me. Do I have to report to the maker that his slave returns with the work undone? The voice asks. That stings her. She says, what shall I do? Find out thy soul. That is the command. And Savitri plunges into herself immediately as she is sitting there. She plunges into herself, and there begins a new journey. Ashwapati's yoga was ascending the various planes of consciousness, expanding oneself, going to the highest. Savitri's yoga is different. She goes within in an interiorization of consciousness, exploring the inner countries. There is a difference, and both together comprehend all the dimensions of yoga. It is in this sense that Sri Aurobindo has admitted and Mother has confirmed that the story of Savitri is really a record of Sri Aurobindo's and her own spiritual journeys, the realizations and experiences that they had. Mother observed that in the mornings Sri Aurobindo would bring out. He would sit on a chair at night. He was not sleeping at night. There was an understanding between Mother and Sri Aurobindo that one of them had to be awake always. So the hour of Mother's retirement and Sri Aurobindo were so arranged that Sri Aurobindo would go to bed in the morning at 7 o'clock after taking a cup of tea, and he would get up in time for lunch at 1 o'clock. The whole night he would be awake, and at that time he would sit on a sliding chair which had an arm, and there would be a small papers, notepads with squares, graph paper, and he would write it in pencil. Next morning, when he would meet the Mother, he would read out some of the passages that he had written, and Mother says she was amazed to see that the very experiences that she had at night were recorded here by Sri Aurobindo. It is in that sense that Savitri is really a kind of autobiographical document. It is not right, I must warn, to identify Sri Aurobindo as Ashwapati and Mother as Savitri. Actually, many experiences have been common. So, you can say Sri Aurobindo is both Satyavan and Ashwapati, the adventuring soul who has taken birth on earth, descends on earth carrying the truth, descended into the kingdom of ignorance and death. He is also the Lord of life energy, Lord of life fathering the divine grace on earth. Not all the experiences of Savitri sketched out here or of the Mother. Many are Sri Aurobindo's own, but all of them have been summated
in the form of this legend and symbol. Savitri's journey into the inner countries is something wonderful, something beautiful, something powerful, which we will take up tomorrow. We may now meditate for 10 minutes after making the peace chant as yesterday. Om Shanti, Shanti, Shanti. Savitri மகாகாவிய சாரம் ஸ்ரீ MP பண்டிட் அவர்களின் விளக்க உரையின் தமிழாக்கம். மெய்யாகவே மனிதன் இயற்கையின் செயற்பாட்டிற்கு ஒரு முகப்பாக உள்ளான். சிருஷ்டியிலுள்ள எல்லா எதிரி அணைகளும் அவனுள் உள்ளன. அவனுடைய அறையுணர்வுள்ள உணர்வற்ற பகுதிகளில் அவன் ஆபத்தான எல்லா கொடிய சக்திகளுக்கும் புகலிடம் அளித்துள்ளான். அவை அவ்வப்பொழுது சீறி எழுந்து அவனுடைய உணர்வுள்ள இயல்பை முற்றுகையிடுகின்றன. இந்த தீய சக்தியால் இவ்வுடலென்னும் வீட்டின் மெய்யான சொந்தக்காரனான ஆன்மாவை கூட அப்புறப்படுத்த முடியும். எப்பொழுதும் கடவுளுடைய சிருஷ்டியை அச்சுறுத்தும் எதிரிடையான சக்தி ஒன்று உள்ளது. ஆனால் பாதுகாக்கும் இறையருளும் உள்ளது. காக்கும் கரங்கள் உள்ளன. அமைதியான தெய்வீக நயனங்கள் இந்த மானிட உலக காட்சியை உற்று நோக்குகின்றன. எப்படி ஒரு விதையிலிருந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான மரம் வளர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அனைத்தும் உள்ளனவோ, அப்படியே உலகத்தின் சாத்தியக்கூறுகள் அனைத்தும் மனிதனுள் நிறைவேற காத்திருக்கின்றன. அவனுடைய கடந்த காலம் அவனுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது. அவனுடைய நிகழ்கால நடவடிக்கைகள் அவனுடைய வாழ்வில் நிகழவிருப்பதை உருவாக்குகின்றன. அவன் எவ்விதம் வளர்கிறானோ அதன் மாதிரி அச்சை உருவாக்கும் கடவுளரும் அரக்க சக்திகளும் அவனுள் கிடக்கை கொண்டுள்ளன. அவ்வளர்ச்சியின் போக்கை நமது புற அமைப்பு சிறிதளவே அறிந்துள்ளது. ஒரு பரந்தகன்ற உள்ளுணர்வு பகுதியும் ஒரு மங்கலான அறையுணர்வு தளமும் அளக்கவியலா இயங்கெல்லையும் அடக்க முடியாத சக்தியும் உடையவனாய் அனைத்தையும் அடக்கி ஆள்கின்றான். நமது கடந்த காலம் ஒருபோதும் முழுவதுமாக அழிவுறுவதில்லை. அதில் ஏதோ கொஞ்சம் நம்மிடம் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. அது நமது இயல்பின் முன்னேற்றத்தின் வேகத்தை குறைக்கிறது. நாம் நம்முடைய மனதின் நிச்சயமற்ற ஒளியில் வாழ்ந்து இவ்வுலகத்தின் உட்பொருளையும் நோக்கத்தையும் அறிய தவறிவிடுகிறோம். நமக்கு மேலே மிக உன்னதமான பேருணர்வு உள்ளது. நம்மை சுற்றிலும் அறியாமை உள்ளது. நமக்கு கீழே உணர்வற்ற தன்மை உள்ளது. ஆயினும் இது இந்த சடப்பொருள் சார்ந்த உலகத்தின் முதலாக காணப்படும் தோற்றம் மட்டுமே. நாம் உள்ளதனைத்தும் இதுவே அல்ல.
நம்முடைய இயல்பின் சிகரங்களில் என்னும் மனத்திற்கு எட்டாத இடத்தில் ஆற்றல் மிக்க ஆன்ம ஞானம் நமக்காக காத்திருக்கிறது. அது மெய்மை உணர்வின் பரந்தகன்ற பரப்பின் புறப்பகுதியில் சுடரிட்டு பிரகாசிக்கும் ஒரு பேரொளி. அந்த ஒளி இறங்கி வரும்போது இவ்வுலக வாழ்க்கை தெய்வீகமானதாக மாறும். அதுவே நம்முடைய மெய்யான தெய்வதம். நம்முடைய புற இயல்புகளுக்கு பின்னால் நம்முடைய உடற்கூறுகளில் பல மேன்மைகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை நம்மீது தங்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி நம்மை முன்னேறி செல்ல தூண்டுகின்றன. நம்முடைய ஆன்மா அதன் இரகசிய அரங்கில் நன்மையை, எழிலை, கடவுளை நாடி தேடுகிறது. அகசார்பான மனம் ஒன்று ஒரு பேரொளியில் தங்கி வாழ்கிறது. ஓர் உள்ளார்ந்த உயிர் சக்தி அல்லது ஆன்மா நாம் எட்டக்கூடிய உச்ச நிலைகளுக்கு சிறகடித்து பறக்கும் ஆற்றலை அளிக்கிறது. ஒரு உள்ளார்ந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை உடைய உயிருரு அதற்கே உரிய மெய்மை உணர்வில் உள்ளூறி தோய்ந்திருக்கிறது. தலை நிமிர்ந்து மேலே பார்த்து நேசக்கரம் நீட்டும் நட்சத்திரங்களை காணூற்ற முதல் உயிரினம் மனிதனில் கண்டுணரப்படாத அவனுடைய பரந்தகன்ற தன்மையை அவன் கண்டு கொண்டான். இதுவரை வெளிப்படுத்தப்படாத அவனுடைய பேரார்வம் தன்னை தெளிவாக வெளிப்படுத்தி கொண்டது. மெதுவாக அவன் தொலைநோக்காற்றவிலும் சக்தியிலும் வளர்ச்சியுற்று எல்லாம் அறிந்த தன்மையின், எல்லாம் வல்ல தன்மையின் எல்லைகளுக்கு அருகாமையில் வந்தான். பரிணாம வளர்ச்சியின் படிக்கட்டுகளில் மீதேறி தனித்தன்மை வாய்ந்த சூரியனின் ஒளியை கண்டான். முடிவில் மனிதனால் அவனுடைய உயர்ந்த மூலதனத்திற்கு ஏறி வந்து அவனுடைய அமரத்துவத்தை சுரக்கும் ஊற்றை அடைய முடிகிறது. அங்கிருந்து அவன் தன்னுடைய மானிட வாழ்க்கையை சிறப்பிக்க தெய்வத்தை கூவி அழைக்கிறான். இந்த யோக சாதனை அனைத்தும் சாவித்திரியினுள் அவள் அகத்தேயுள்ள சக்தியால் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. வல்லமை மிக்க பராசக்தியின் பாகம் ஒன்று அவளுள் புகுந்து அவளை ஆட்கொண்டுள்ளது. கடவுளுக்கே உரிய வடிவத்தில் மனித இனத்தை வார்த்து உருவாக்குவதற்கும் ஒரு புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிக்கவே அல்லது சிருஷ்டிக்கவோ செய்வதற்கும் தீட்டப்பட்டுள்ள ஒரு விரிவான திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக அவள் ஆக்கப்படுகிறாள். ஒன்று, இப்பூமி தானே தன்னை தரமாற்றம் செய்து கொண்டு சொர்க்கத்திற்கு சமமானதாக ஆக வேண்டும், அல்லது சொர்க்கம் இப்பூமிக்குள் இறங்கி வர வேண்டும். ஆனால் இந்த தரமாற்றம் நிகழ்வதற்கு சைத்திய புருஷன், அந்தராத்மா, அதன் மறைவிடத்திலிருந்து வெளியே வந்து புற இயல்பிற்குள் அடியெடுத்து வைத்து அதன் ஆதிக்கத்தில் உள்ள மனம், வாழ்க்கை, உடல் ஆகியவற்றை ஆளும் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும். சாவித்திரி மேலே இருந்து வரும் ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து அமர்ந்திருக்கிறாள். அவளுடைய அகநோக்கு ஆன்மாவை மறைக்கும் கீழ்மட்ட இயல்பு, அறியாமை ஆகியவற்றின் திரைகளை கிழித்து அகத்தேயுள்ள ஆன்மாவை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
I kindly request just to extend 5 more minutes so that we finish our prayer. Prayer for peace. Peace, peace upon all the earth. May all escape from the ordinary consciousness and be delivered from the attachment for material things. May they awake to the knowledge of Thy divine presence, unite themselves with Thy supreme consciousness, and taste the plenitude of peace that springs from it. Lord, Thou art the sovereign master of our being. Thy law is our law, and with all our strength we aspire to identify our consciousness with Thy eternal consciousness, that we may accomplish Thy sublime work in each thing and at every moment. Lord, deliver us from all care for contingencies. Deliver us from the ordinary outlook on things. Grant that we may henceforth see only with Thy eyes and act only by Thy will. Transform us into living torches of Thy divine love, with reverence, with devotion, in a joyful consecration of my whole being. I give myself, O Lord, to the fulfillment of Thy law. Peace, peace upon all the earth. Prayer to Mother India. O our Mother, O Soul of India, Mother who has never forsaken Thy children, even in the days of darkest depression, even when they turned away from Thy voice, served other masters, and denied Thee, now when they have arisen, and the light is on Thy face in this dawn of Thy liberation, in this great hour we salute Thee. Guide us so that the horizon of freedom opening before us may be also a horizon of true greatness and of Thy true life in the community of the nations. Guide us so that we may be always on the side of great ideals and show to men Thy true visage as a leader in the ways of the Spirit and a friend and helper of all the peoples. Burning brazier, to be the divine love, love powerful, infinite, unfathomable in every activity, in all the worlds of being. It is for this I cry to Thee, O Lord, let me be consumed with this love divine, love powerful, infinite, unfathomable in every activity, in all the worlds of being. Transmute me into that burning brazier so that all the atmosphere of earth may be purified with its flame. Oh, to be Thy love infinitely.
ஆரோவில் அன்னைக்கு ஒரு பிரார்த்தனை. சத்திய ஜீவியத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆரோவில் அன்னையே, இந்த பூமியிலிருந்து நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி இந்த உலகத்தின் நன்மைக்காகவும் உலகத்தின் நலனுக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் சத்தியத்திற்காகவும் ஒற்றுமைக்காகவும் சுமூகத்திற்காகவும் பிரார்த்திக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரார்த்தனையை இந்த எங்களின் வழி மூலமாக உங்களின் ஒளி இறங்கி ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் உங்களுடைய ஒளி, உங்களுடைய சக்தி, பாதுகாப்பு எங்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரார்த்தனையை தங்களின் பாதார விந்தங்களில் சரணாகதி செய்கிறோம். அன்னையே, எங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு உள்ளத்திற்கும், வாழ்ந்தவர்களுக்கும் வாழ்கின்றவர்களுக்கும் நாளைய வரவிருக்கும் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் உங்களுடைய ஆசைகளை மன்றாடுகிறோம். எங்களுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்னையே. அனைவருக்கும் நன்றி. நாளை சந்திக்கலாம். Thanks for being with me. Greetings from Aurobindo.